Fernler Norne, eine Klinge, die vor 500 Jahren unter dem Namen Hays, Adam Mithra und der Truppe beistand, gegen Malos Stand zu halten, wurde nun von Djinn getötet. Tief drang seine Klinge in ihre Brust ein und zerstörte dabei ihren Kernkristall, obwohl ihre übermächtige Kraft in der Lage sein sollte, die Macht anderer Klingen stark einzudämmen. Und nun wird die Klinge, die in Indol als Göttin verehrt wird, beigesetzt. Bei Let's Play Xenoblade Chronicles 2. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you to be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Praetors? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex, and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? Das war mit Abstand die größte Beerdigung, die ich je gesehen habe. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Die Göttin von Indol haben sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Ja, wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Praetors. Meister Rex, ich habe euch gesucht. Praetor Amathus wünscht, euch zu sprechen. Er erwartet euch im Audienzsaal. Oh, das trifft sich hervorragend. Vielleicht will er ja auch mit uns über den Weltenbaum reden. Über den Anlass der Vorladung ist mir leider nichts bekannt, mein Herr. Na, wir werden es dann ja merken. Nichts wie hin zum Audienzsaal. My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know.
When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So, I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the Great Void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The Great Void is carved from the Cloud Sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So if that thing is Mithra's, then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive: to ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War, so an obstacle was created, the Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Fetter, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malos and his ilk will surely seek the Omega Fetter for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Hey Sieg, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tantal bringen wirst? Und ob das ernst gemeint war. Aber lass uns reden, wenn wir wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge bespricht man besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück ins Zimmer. Aber vorher reden wir mit Hektor. Ihr seid auf dem Weg nach Tantal, nehme ich an. Als Gesandte des Praetors müsst ihr den euch auferlegten Pflichten gewissenhaft nachkommen. Seine Eminenz setzt großes Vertrauen in euch, vergesst das nicht. Mal sehen. Oh, er hat da wirklich einen Stuhl hier, der ist mir noch nicht so wirklich aufgefallen, weil er meistens steht. Um nach Elysium zu gelangen, müssen wir zuerst Ophion, dem Herrn der großen Kluft, Einhalt gebieten. Und Ophion unterliegt der Kontrolle von Tantal, Siegs Heimat. Ich habe Gesandtenpapiere vorbereitet, die euch als Repräsentanten Indols ausweisen und euch Zutritt gewähren. Ich beschwöre euch, Elysium noch vor Malos zu erreichen. Bitte erfüllt einem geläuterten Narren seinen Wunsch. Komisch, dass er einfach nur rezitiert, was er in der Videosequenz gesagt hat. So, wir sehen uns im Zimmer wieder. Bis gleich. We can reach Tantal by ship, but once we're there, we'll need to do a spot of walking. So we're travelling with Shell, lad, yeah? Never thought I'd see the day.
I think you'll find I make a fantastic ally. Luck of Zeke not so great. Bet we shipwrecked by tomorrow. Cheeky furball. We're all gonna die. Hey, Zeke. You said before that Torna concerned you too. What did you mean by that? What? Oh, yeah, that. I don't know about those clans, but Torna, the country that fell 500 years ago, they were the ancestors of us Tantalese. The people of Tantal are descended from Adam, the hero of Torna who escaped its destruction. So, after Pyra fell asleep, Adam escaped to Tantal. That's right. That is the first I've heard of it. I have studied much history, but this story never featured. Most peculiar. We're humble. Don't really like to brag about it. The only real trace left is in this here sigil of the royal family. So why did you awaken Hayes? Because her power was of great use to me. Indol has found itself under attack from Torna a number of times. She was necessary in driving them back. Really? Then why don't you seem to have any others? Blades, that is. Driver though I may be, I am no fighter. Besides, I find the warrior monks here so reliable. They get the job done. If you say so. I wonder, do you know why Torna are using the name of a dead country? Jin was a blade of Torna once. Loyalty or nostalgia? Who can say? Perhaps both. Is that really all there is to it? You don't think so? I don't know much about what happened while I slept. There are no written records, either. All we have is stories passed down. And you think that is insufficient? History is a murky thing. Only those present can truly know what took place. But weren't you one of those present? And that is why I offer you my cooperation. I guess we'll find out if we go to Tantal. Gut, dann volle Kraft voraus zum Hafen von Goethius. Halt. Kann ich dich auf einen gemütlichen Spaziergang runterhandeln? Okay, aber warum? Weil ich erstmal mit dem Gedanken warm werden muss, dass ich jetzt dahin muss. Indol war jetzt so lange Zeit mein Zuhause. Ich, hänge an der Stadt. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Ja, oder? Das überrascht selbst mich. Klappe, alle beide. Wie wär's mit ein paar Mitbringseln aus Indol für die Leute daheim? Ein paar nette kleine Aufmerksamkeiten. Pah, als ob der alte Sack Interesse an irgendwelchen Aufmerksamkeiten von mir hätte. Egal, los jetzt. Ein hübscher Spaziergang zum Hafen von Goethius. Hey, haben wir noch Zeit für ein Gläschen Odifa unterwegs? Genau, das Zeug gibt's in Tantal ja nirgendwo. Wer weiß, vielleicht ist das eine letzte Chance. Klappe, hab ich gesagt. Oh, da packt er aber ganz tief seine Klöte aus, der Sieg. Aber reden wir erst noch mal mit Fionag. Hey, ist was? Einem solchen historischen Moment beizuwohnen laut ganz schön aus, ob mich ein Gebet wohl entspannen lässt. Ich sollte wirklich wieder zurück nach Argentum gehen, bevor hier noch etwas Schlimmeres passiert. Andererseits, nein, ich bleibe. Mein Händlerinstinkt sagt mir, dass ich die Sache hier bis zum Ende durchziehen muss. Ich guck gerade mal, weil, ja, hier haben jetzt einige Leute etwas zu sagen. Ob wir schnell reisen können zum Hafen, wenn wir einen Spaziergang machen sollen. Nehme ich mal an nicht. Tagchen, wer ist es? Da nun das Gipfeltreffen vorüber ist, wurden die strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgehoben. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass noch immer eine seltsame Spannung in der Luft liegt. Sogar die heiligen Gesänge, die über den Siorisplatz hallen, klingen heute irgendwie bemüht. Aber ich finde... Ich gucke gerade einfach mal, bevor ich hier irgendwie Mist erzähle. Aber ich meine... Moment, lasst mich einfach mal ausprobieren, ob ich hier hinspringen kann. Oh, tatsächlich, geht. Haha! Dann gehen wir von hier aus mal kurz weiter und reden noch mit Eliviel. Oh, welche Tragödie.
ist was. Nie hätte ich gedacht, eines Tages das Datum von Fernlanons Tod in Indols Geschichtsbücher schreiben zu müssen. Die Kinder haben sie so sehr geliebt. Ich fürchte, sie begreifen noch immer nicht, dass sie nie wiederkommen wird. Wir alle werden ihre wundervolle Stimme, mit der sie den Liedern Leben einhaucht, schmerzlich vermissen. Nicht nur wir werden sie schmerzlich vermissen. Ihre Kraft und ihr Wesen, ach, die wären ein Zugewinn für diese Gruppe gewesen. Doch nun ist der Weg klar. Tantal hat aus irgendwelchen Gründen eine, Omega-Fessel in ihrem Besitz, mit der sie Ophion, die Schlange, die den Baum beschützt, den Baum der Erkenntnis, unter ihren Fittichen. Puh, was bin ich froh, dass ich eine so nützliche Klinge habe. Was ist los? Neulich haben wir ein armes Mädchen gefunden, das auf Indols Rücken heruntergestürzt ist. Das Mädchen war ein Flüchtling und hat laut rumgetönt, dass sie von Klingen keine Hilfe braucht. Trotzdem konnten wir sie ja nicht einfach da liegen lassen, also haben wir sie gegen ihren Willen gerettet. Gegen ihren Willen? Ob die sich schnell damit abfinden, dass etwas ihr Schicksal sein könnte, beispielsweise auch sowas. Ich habe gerade daran gedacht, wie rührend sich Fernlanon immer um all die Flüchtlinge gekümmert hat. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand einer solch noblen und liebenswerten Person das Leben nehmen kann. Da fühlt es sich so an, als sei ein dunkler Schatten auf Indol gefallen. Da läuft es mir glatt ein Schauer über den Rücken. Nicht nur dir, mein Freund, nicht nur dir. Tensions seem high. From what I gather, it seems an official summit is to be held between Mor Ardain and Uraya. A summit? You mean about the recent penship? But I thought... Didn't Praetor Amalthus get them to stop and sort it all out? Perhaps there are some discussions they would prefer Indol not to be privy to. Besides, Uraya doesn't like to associate too closely with Indol. They'd hate to be seen as acquiescing to the Praetor's will. Got to keep up appearances, you know. Acquiescing? You what? Like letting him tell them what's what. For such a spanner, you sure use some big words. How come? Stop calling me that! Buzz off, kitty no-mates! Anyway, this summit would explain why Morag isn't around. Indeed, she has much to attend to. Shared sovereignty over Gormott. Yes. I don't think anything less will be sufficient to placate them. The Senate would never approve it. I can overrule them by decree. Of course, I would need to secure Senator Roderick's cooperation. Imperial decree? If it's come to that, well then I cannot dissent. I cannot help but admire your courage, your majesty. That means a lot, coming from you. Acting Chairman Nira. Sorry for intrude. Is emergency, so Nira take liberty of drop by unannounced. You certainly look troubled, Chairman. So, what is this emergency you speak of? Well. Was führt da im Hintergrund jemand im Schilde? Sind es Mikhail und Petroka, die wir in der Cutscene in der letzten Folge, in einer der Cutscenes gesehen haben? Diese Welt ist so grausam und leer. Statt allgemeiner Freude überwiegt die pure Verzweiflung. Alles okay? Norne ist dahingeschieden. Ihr Anblick war der einzige Balsam, den es für meine Seele gab. Meine Heimat Mor Ardain soll gerade einen Friedensvertrag mit Uraya ausarbeiten. Da muss irgendein hohes Tier von Fans Lächeln verzaubert worden sein. Oh, Fan, wärst du doch nur unter uns. Du solltest in den Saftladen gehen. Die verkaufen da vielleicht auch starken Odifa. Sniffifi! Oh! So, we can make our way to Tantal from here. I assume the Praetor has a ship waiting for us. Hey, Shalad. What? Are we really gonna just leave Morag behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know?
Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of a shame is all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, chum. Huh? Speak of the devil. Banner's going for the summit. On top of everything, an assassination attempt? If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems acting chairman Nira wishes to take care of this incident covertly, to avoid it reflecting badly upon the guild. So you came to us? If we mobilize the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Bridget and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady. You wouldn't even think of dragging us into this, if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Bana as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to acting chairman Nira, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons. Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Leave it to us. Und ob wir Banas Verschwörung aufdecken können, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao.